اهلا بكم اعزائنا المشاهدين مع حلقه جديده من برنامج اسأل مع ميرا. النهارده حلقه جميله جدا ومميزه، مش بس عشان عندي 3 نساء جميلات ومميزات، كمان عشان هنعرف ونتعلم ازاي النهارده نكون ناجحين وقويين وبنعمل فرق في مجتمعنا ونقدر نساعد غيرنا. انا النهارده سعيده ومبسوطه جدا ان احنا نتعلم حاجات كتير من استاذه شيرين زازا، وهي ايفنت بلانر من زازا اند كو ايفنتس. اهلا بيكي شيرين. How's everybody doing? نورتينا، وانا مبسوطه قوي بالفستان الجميل اللي انت لابساه، هنتكلم عليه كمان شويه، ومبسوطه ان انت موجوده. طبعا معانا دكتور سمر عزيز من سبيل USA. اهلا بحضرتك. اهلا يا ميرا، اخبارك اهلا ايه؟ بيكي، الحمد لله. مبسوطه انك موجوده معانا النهارده، ومعانا طبعا الفيمس فاشن ديزاينر، وميرسي عشان سقت لنا من بعيد خالص، اسماء بنكرن. اسماء بنكرن، اهلا بيكي. وانتي من هافنلي كافتن، مظبوط؟ وانتي المبدعه اللي ابدعتي هذا الفستان الجميل، مظبوط؟ طيب هي كانت عايزاني يعني ابتدي معاها اخر واحده، بس انا هبتدي معاكي اول واحده. انا did not plan for it، بس انا يعني الفستان حلو قوي قوي، فانا عايزه اعرف اللي لابساه حلو كمان. بيقول في مصر الركعه الحشو. الركعه حشو. قولي لي الفستان ده قعدتي فيه قد ايه عشان تعمليه؟ انا عارفه ان انت عاملاه باي هاند. يس، الفستان ده انا with my creation، يعني انا اللي عملت لها الديزاين. هي اعطتني الفكره عايزه ايه واللون، وانا عملت لها. it took between 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Yes. بس هو اصعب حاجه هو انك تلاقي الفابريك والكولر اللي could match the personality of each person that she's gonna wear it. يعني انت بتعملي لكل واحد على حسب البرسوناليتي بتاعه، بتعملي له الفستان بتاعه. That's amazing. I never heard of that. Exactly. Wow, that's so wise. You're so unique. Something else, I do not make two. Yeah, she told me that. That's amazing. سبحان الله، يعني بعمل الديزاين، بعدين حدا عايز نفس الديزاين. I don't know how to make it. أكنها كده حاجة يعني حاجة زي الإلهام. أيوة. زي الإلهام. That's amazing. And it's all handmade. It's handmade. Beautiful عليكي يا شيرين، وأنت يعني the best model for this style. Very beautiful. طب قولي لي شيرين زازا and Co، مظبوط؟ ممكن تقولي زازا and Co بتعمل إيه؟ Zaza and Co Events is my event planning company, and I've been doing it for 10 years. I also got into florals and design and decor. So بعمل كمان decoration, beautiful decorscapes. And now I'm even going into creating different types of events. So I did weddings, corporate events, and now we're doing women empowerment events. Yes, women empowerment. Okay, great. احنا هنتكلم عن women empowerment. Oh, definitely. بس الأول نروح عن دكتور سمر. دكتور سمر، يعني اسمك دكتور، يعني أكيد حاجة مختصة بالطب، ولكن أنت بتعملي حاجة مختلفة خالص. ممكن تحكي لنا على سبيل USA؟ هو أنا معايا PharmD degree in pharmacy، فده that's my career. بس my passion في الحياة اللي أنا أساعد الناس. فمن 25 سنة من أول ما جيت كاليفورنيا من نيويورك، كنت بساعد اليونيفرسيتيز والجوامع والانستتيوشنز to do events and help people that need support. فاحنا من حوالي 9 سنين لما اللاجئين طلعوا من سوريا، كان في a big need لنساعد اللاجئين. we started سبيل USA to really fill a niche اللي ما كانش موجود في Orange County to help العرب refugees. وبعدين since then طبعا بيجي لنا من العراق، من أفغانستان، من مصر، من فلسطين، الأردن، المغرب، تونس. فالحمد لله we've grown to help the community. يعني that's really what سبيل. طب انت لما بتقولي بتساعدي اللاجئين، بس عشان الناس تكون فاهمة بتعملي ايه؟ احنا عندنا we're involved with 5 things. So أول حاجة بنديلهم الطعام. we all know homeless statistics إن 1 في كل 7 أو 8 ما عندهمش الغذاء الكويس اللي يقدروا ياكلوه. فسبيل بيدوا الغذاء من ناحية الخضرة والفاكهة واللحوم والمعلبات.
للناس. فاحنا بنعملها كل اسبوع، بيجوا عندنا وبيعملوا شوبينج للحاجات اللي هم محتاجين لها وبياخدوها فور فري. يعني أوكي. this is واو. للناس اللي محتاجة regardless of nationality, regardless of race, religion، أي حاجة. الحاجة التانية اللي بنعملها من المعاناة اللي بتجيلنا، بندي مساعدات في البيوت والكهرباء والجاز، عشان تساعد الناس اللي محتاجة. مش احنا الأول ابتدينا للاجئين، بس دلوقتي اللاجئين ما بيجوش. يعني ما فيش حد لاجئ بيجي، يعني بعد اللي حصل في البوليتكس، فاللاجئين ما بيجوش. فبنساعد كل الناس اللي هي محتاجة مساعدة. فأي واحد بيجي لنا محتاجين مساعدة بعد ما بنعمل التشيك ان هو فعلا محتاج. تشيك اللي محتاج، بنديهم على حسب اللي هم محتاجين ايه. والحاجة الثالثة اللي احنا بنعملها، دخلنا في النفسيات، المنتل هيلث، على اساس اللي احنا كلنا we have to have the safety and security. فبنساعد الناس مع partnership مع إكنا ريليف. فبنجيب therapists وبيجوا عند سبيل and they provide mental health support للناس المحتاجة. وطبعا كله بيبقى يعني زي secretive، يعني ما everything is private. كلها secretive. بيجوا في وقت ما فيش حد تاني موجود، عشان تبقى يحسوا ان هم بالامان اللي هو المكان اللي هو فيه. واخر حاجه عملناها now we have a boutique which is like a thrift shop، عشان بيجي لنا هدوم كتير جدا من الكوميونتي عايزه توزعها للناس. فاحنا بنهاير الناس المحتاجين يفرزوا الحاجات ويبصوا على الحاجات ويشوفوا الحاجات اللي محتاجه، والحاجات اللي ناخدها في المحل، والحاجات اللي نوزعها للناس تاني. فحتى دلوقتي في كونتينر رايح لسوريا من السوريين. فاحنا حاجات الشتوي والحاجات الرجاله والنساء بنبعتها لسوريا. طبعا تحيه لاهل سوريا، وطبعا احنا قلبنا مع سوريا وقلبنا مع العالم العربي. صدقيني كله في مشاكل، لكن احنا طبعا قلبنا معاهم ومع لبنان. ويا رب السلام يعم في كل العالم، كل العالم. وهنا يعني 3 نساء يعني بينشروا السلام، ونتمنى ان دايما يكون في سلام في العالم. يا رب. حبيبتي، ازاي الموضة والجمال واني اهتم بنفسي ممكن يخلي نفسيتي حلوة واقدر اساعد غيري؟ هو أول شيء لما أنت تكوني مهتمة بنفسك، بتحبي نفسك، أكيد حتحبي الناس، أكيد حتحبي تساعدي الناس، وعايزة كل العالم تكون مبسوطة وتكون فرحانة وتكون حلوة. أكيد الفاشن والموضة بتغير نفسية الإنسان. مظبوط. يعني مثلا شيرين النهارده كانت هي، شوفي قد ايه هي جميله جدا، لكن عايزه اقول لك انها كانت فرحانه بالفستان النهارده. انا عايزه اعرف الفاشن قد ايه بيغير في الاتيتيود بتاع الناس كمان. يعني انت من الخبره بتاعتك بتشوفي ناس كتير قوي، بيغير ازاي وازاي ان انا اهتم واني اشوف ايه اللي بيفتني. يعني شيرين بتقول لي I imagine it in my head and she just made it true. Yes. يعني حاجه غريبه ما سمعتهاش، يعني هي كانت بتحلم بيه وانتي عملته لها. فاهميه ان انا احلم بالحاجه واني اتصور الحاجه. يعني شيرين has amazing energy، بس ازاي انا اقدر يعني اغير حياتي ونفسيتي ونفسيه اللي حواليا بالفاشن؟ اكيد انت لما حدا بيعبر عن نفسيته لازم تكون معبرة بالخارج كمان. شوفي انت لما بتلبسي حاجة انت مش عاجباكي، ما بتكونيش منورة. you're not happy, you're not fun. ده حقيقي. بس لما بتلبسي حاجة انك انت عاجباكي وانت مبسوطة فيها، اكيد بتكون lighting جميلة. جميلة. حتى لو يعني اي لون، اي حاجة بتعطيكي سعادة، بتعطيكي فرحة. That's amazing. How many years you've been doing that? Oh, for a long time. أنا كنت بحب الفاشن وأنا I was like little. You know, I remember I never wear stuff like everybody. يعني لازم يكون عندي ديزاين تبعي وشكلي. بعدين لما كبرت رحت على مدرسة وتخرجت وجيت على أمريكا وفتحت محل
my own store. That's store. That's where I could do all my design. I could, كان ممكن to create my own design. That's amazing. After a couple years, I had to stop. I have beautiful kids that I had to take care of. That I'm so proud of them now. It's a good mama. Yeah. So I had to stop everything. بعدين, with the help of my wonderful husband, I know, like the fashion never went away. Even if I did stop, I did take care of my kids, but the fashion didn't go away. So I went back again, and alhamdulillah, I create new design. It's different than what I used to do, but خدي بالمغرب لما بتروحي على عرس مغربي مستحيل تلاقي حدا مش لابس قفطان بكل السايز بكل الأعمار بكل الألوان. It's like beautiful art of mosaic. It's a gorgeous. I love it. I'm so proud of it. لما when I went back here خليته نفس الشيء إنه أعمله with different more modern. بيكون على أمريكا على شكل بيجي على طريقة أمريكا. It's very fashionable. طبعا انت عندك hundreds of fashion بس احنا اخترنا ال3 صور دول نحطهم على الشاشة. طيب شيرين هي قالت حاجة مهمة جدا، قالت بمساعدة جوزي، وأنا طبعا قبل ما نروح على زازا كو اند كو ونعرف أكتر عنها، أنت بتتكلمي دايما على الwomen empowerment. هل مش كل الhusbands are supportive for their wives؟ sadly يعني المفروض إن كل الأزواج يساعدوا مراتهم ويبقوا supportive بس sometimes بنلاقي إن الهازبند مش supportive. How I can be alone, I feel like sometimes alone or desperate, how I can be very strong in my own. You actually asked the beautiful question. Most, I would say most husbands are not very supportive of that kind of thing. Yes. Unfortunately. But what's important is knowing yourself. And when you know yourself and you have a balance, you can definitely go out and do things that give you empowerment. So, for example, every morning I go through gratitude. So say, for example, things aren't happening for me or things aren't well. So I go through gratitude. I'll sit in my car and I will thank, for God for the things that I have. And it makes my energy high. And then when I make my first phone call for the business or whatever it is, I have my own support. يعني انت بتقولي ان انت لو حاسه ان انت desperate، لو جوزك مش supportive، لو في اي حاجه مزعلاكي، اول حاجه بتعملها انها she sit and thank God. And I thank God. Yes. That's amazing. يعني احنا نشكر ربنا في كل الحالات الوحشه والحلوه. يعني مثل جميل يا جماعه نحتذي بيه. That's amazing. So قولي لي بقى زازا and co بتعمل ايه تاني غير الايفنتس؟ غير الايفنتس في ايفنتس وبنروحها دلوقتي empowerment للwomen صح؟ Right. So now we're getting into this empowerment thing because it's very important. I think a lot of people, they have different energy. So women have different energy than men. And so we do the women empowerment, but we want to empower people totally. But right now we're focusing on women empowerment events. We may go to empowerment events in total later. So what it is I just think that it's important that everybody have unity and they definitely come together in an event, but they all feel that it's theirs. And that's what I call it woman empowerment. It's not one leader. We're all leaders. It's leadership of self and then bringing together collaboration of beautiful women and putting together an event. Okay. Most of أنا مش عايزة أقول Egyptian بس most of Arab أو Egyptian لما يجوا بيعملوا حاجة بيقول لك I want to do it. It's mine. I want to do it on my own. I don't need any partners. Right. Right. Yeah, that happens a lot, and I come across partners that What are do you like think that. about that? I think that they are cheating themselves. Cheating themselves. Yes, because honestly, you are not good at everything, and the people around you is what I call my tribe. They have talents that we support and lift each other higher. And so we get higher and higher with our events, and the bar goes higher, which I know personally, I never could do it myself at that level. There's no way. I know you can do it, but Yeah. you chose to join. Not at that level because women empowerment is not mine. Women empowerment is everyone's. And so if you're owning it, you're limiting yourself. Wow. That's واحنا what I love about Shireen اللي هي vision of the bringing the events together, but it also helps social service. يعني to attach it
into helping ناس تانية محتاجين and lifting everybody up. I think that's the beauty of combining احنا الثلاثة مع بعضين. That's amazing. وانت عندك هل برضو بتشركي الناس معاكي؟ لازم طبعا في البيزنس بتاعك بالذات. Yes. يعني أنا وشيرين we've done self-development for years. ف part of learning ازاي اللي احنا to grow and share صح sharing things you learn in kindergarten is sharing. وأنا يعني الحمد لله I have a great husband. My husband is also a pharmacist and he works very hard, بس he gives me the freedom اللي أنا أقدر أشتغل أو volunteer وكده. هو أنا have my mom, my parents جنبي، فالسوشيال سيرفيس اللي بتبقى جنبنا بتساعد. أكيد. فهي مهمة جدا. فالمهم اللي هو الواحد يشتغل مع جروب، عشان من غير ما تشتغلي مع جروب you're not successful. Yes, you're gonna get lost. In some point you're gonna get lost for sure. For sure. Right. Yes, مظبوط. when you work with a group بتبقى you know there's a blessing in it. That's empowerment. Yeah, that is empowerment. Yeah. Exactly. طبعا as a mom وبزنس وومن بتقدري توفقي دلوقتي. زي انا عارفه ان انت سبتي شغلك عشان خاطر اولادك، بس دلوقتي انت رجعتي شغلك، ازاي نقدر نوفق ونجيب الكيدز the full attention as well? The beauty of it, that's they helping me. Oh, they helping you. I have my daughter. She have beautiful tests, and she's a model. So she's helping me a lot. So my son, he have great taste. Now I do trust him with the colors, with you know everything, and you know that's like she said, we cannot do it alone. So you always have some power that is pushing you ahead. Yes. It's with the help, and I have my mom too. She does a haute couture since she was 15, 16 years old, you know, until now, you know. That's amazing. Okay, so شيرين يعني أنا عايزة أعرف دلوقتي أنت لما ابتديتي أكيد أنت قلتي لي إنك كنتي في كارير تاني. Yeah, I was just working and studying. You know, I was studying the same thing, paralegal. And so I was studying, and then when I had my first child, it was very difficult to work 40, 50, 60 hours a week. Yes. So I had to stay home. But knowing me, I could not just sit. I just have too much energy. And so a friend of mine told me about events, and she said, you'd be perfect. You have good manager and leadership skills. So she pushed me in there. Her name is Anna. She's amazing, amazing person. So she pushed me in there, and I did it, and I loved it. Yes. I love the people and the connection. And you're shining. You're shining right now. طب يعني هل في age معين أقول إن I am too old to do that? What do you think? No. If you're too old and you stop learning and growing, you might as well be, you know, obsolete. But we can always grow, we can always learn, and even now I'm changing into the more women empowerment stuff, and who knows what that's going to grow into, who knows what I'm going to do next. True. You know, in my age, I've been doing 10 years of event planning, so 10 years of event planning going into something new and different is growth. So I think growing is beautiful. Yes. أنا عايزة أقول كمان إن كل الإيفنتس بلاننج بتاعها إحنا ممكن نجيب الوردة على التي في very very highly professional, amazing. يعني دي صورة بجد. Thank you so much for bringing all this joy يعني to the events. So أنا I'm waiting for the coming event. I will be there and I'm so excited. طيب قولي لي إزاي بقى when I feel down, maybe I have a new kid or new baby, زي ما هي قالت أنا قعدت في البيت، إزاي أقدر I lift myself up and start? This is really, really important. I think do something that you enjoy. So for example, flower making makes me happy. Yeah. That's how I started, and I had no idea I was good at it. So I would put a little music on, and I would just start making arrangements for myself, and it puts me at peace, at ease. And so it was kind of a little bit of a therapy thing, but then it turned into something that I loved. So doing that kind of thing, meditating, you know, meditating is a huge thing, going into the thankfulness, taking walks with the baby, you know, for the bonding. Sometimes you could take walks when the weather's great, and that will lift your spirits higher, definitely. That's very important. So we cannot ignore small things like that. No.
Okay. Smelling the roses. Smelling the Yes, you got to stop and smell the roses. You're a beautiful rose today. Okay, so I know you guys are all in this coming event هنتكلم عليه، بس قولي لي انت your role in this event ايه؟ لأن كل واحد unique وكل واحد زي ما شيرين قالت will bring the different experience. So what's your experience? I think we're all بنشتغل مع بعضينا to see the strengths بتاعت كل واحد. And my strength is really bringing the social service awareness to the community. اللي احنا besides having fun, besides empowering people, is really informing people إن في ناس تانية محتاجة. And through our knowledge and through our empowerment, we can help people along the way. زي ما احنا واحد بيطلع فبتطلعي كل الناس معاكي، ما بتطلعيش بس حاجة. The other thing اللي احنا I have a network. I know so many people from the community for being in the nonprofit industry for 25 years. So we're bringing a different people to the community. يعني Shireen has her network, I have my network, Esma has her network. So we're combining the networks together اللي احنا نشتغل together and to have them exposed لحاجة totally different. ما فيش حد تاني عمل أي حاجة زي اللي Shireen is creating, to be able to combine the 3 talents بتاعت 3 experienced women who are successful. وبعدين اللي احنا كلنا بنحب نساعد بعضينا، فما فيش حد بيقول لا دي بتاعتي ودي بتاعتك. ولا ده باسمي وده فكرتي. It's not true. Otherwise it's not gonna go on. Otherwise it's not. Tell them about the marriage thing, Esma, you told me. What the marriage thing? Partnership, it's like a marriage, you know, like you have to love your partner to deal with, because sometimes you talk to her more than you talk the whole day, more than you talk to your husband after he comes home. So that's very important that you are comfortable, you like her, you trust your partner. You know, that's the most important when you give her لما بتعطيها مسؤولية انت you trust her. عارفانة إنه she's gonna do it and the right. I don't have to go back and look at it after. So it is very important, and I love my partner. I love it. Me too. طيب أنا عايزة أسألك، لأن أنت هي قالت التراست والبارتنرز، أنا عارفة إن أنت عندك تيم كبير بيشتغل معاكي. How يعني وفيهم like 20 years old 21 صح؟ مظبوط، هو ده الإيج اللي بيجي وبيبقى عندك internship. إزاي أدي confident للشباب الصغير ده وأقول لهم you're gonna be a great leader؟ ولا أنا عندي ولاد 23 و24. So really من ناحية knowing إن الولاد اللي في السن ده مش عايزين حد يقول لهم يعملوا إيه. فيو really empowering زي الكلام اللي احنا بنستعمله النهارده، إن هو بنسمع لهم، بتدي لهم الايديا اللي انت عايزه حاجه، وبعدين تسمعي لهم ان هم يعملوها ازاي، انت عايزه تعملي ايه وانت عايزه تعمليها ازاي. طب let's collaborate and let's work together to achieve اللي احنا عاملينها، بس انا ما عنديش الخبره بتاعتك وانت ما عندكيش الخبره بتاعتي، so how can we work together to make it work. Did you ever reject any idea from those kids or those like teenagers? You know, I don't really use rejection, بس بقول لهم direction. It's more like it's a parking lot. Let's put it in the parking lot. بس let's focus اللي احنا عايزين نعمله ده دلوقتي ونبص فيها ونعمل اتجاه كده. وبعدين في حاجات كتير جدا بقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، وبعدين نشوف الاوتكم هيطلع ايه. وساعات الاوتكم بيبقى كويس وساعات بيطلع مش كويس، بس that's the choices ان بناخدها وكلنا نتعلم من بعضينا. That's amazing. كلنا نتعلم من بعضينا. انا عايزه اتعلم منك حاجات كتير بقى. هتعلمينا ايه النهارده؟ علمينا بقى حاجات كتير يا شيرين. انت يعني كرييتيف وعندك افكار كتير، عندك great energy. فانا عايزاكي كل الاودينس النهارده عايزاهم يتعلموا منك. هتعلمينا ازاي نكون واثقين في نفسنا النهارده؟ It's easy. It's easy. It's easy. It's being fearless, not having fear. Because a lot of people are creative. So from each person, you can get a lot of ideas and things, but it's hidden inside them. They were probably told maybe once as a child that they're not creative enough or smart enough, and so their self-esteem is low. Could be. You don't know what they're doing. You never know, yes. And so it's just bringing it out and seeing each person the beauty of what they have to offer, and then I bank on that.
with my ideas and stuff. So when I have other vendors, sometimes I have 20 vendors working with me. So it's not really my creation. It's a creation that was made from the certain event from everyone else. And so it's really just bringing it out and being fearless. Yeah. So if some people have a lot of fear, it's, they won't be creative. How are they going to when they're thinking too much in their head? How they can get rid of this fear? Easy. It's very easy. Love it. Love yourself. Love yourself, And stop take talking care to of yourself. Yeah. Stop talking negative. A lot of people do that. Yeah. I'm not good enough. It's not a good idea. What are they going to think? Don't do that. Who cares? Be yourself. Be uniquely you. Right? Yes. So I think that's important. That's very important. اوكي كلمينا شويه على الايفنت. مين اللي هيكون موجود في الايفنتس؟ What kind of people they gonna be؟ طبعا احنا الفلايرز الحلوه موجوده اهي. Of course. عايزين نعرف ازاي نقدر نحجز. It's December 22nd Fashion December Island. 22nd, Fashion Island. Fashion Island in Orange Neighborhood. County. طبعا هيبقى في فاشن شو. Of course. طبعا. Beautiful. famous أسماء we have her here. وقولي لي نقدر نحجز ازاي عشان نكون موجودين. So we can, you mean on Eventbrite? Yes. Yeah, on Eventbrite we have it, or you can call the number on the flyer, and I can definitely help you get the tickets, or any one of my partners can help you with the tickets. Okay. And who's going to be in this event? It's really exciting who's going to be in this event because a lot of amazing people are going to be in this event, people that inspire us. We collectively decided to give Women of Elegance Awards. And it's because people inspire people, and to be lift up, you got to be inspired by a model of the community, of different communities. Okay, that's Yeah. amazing. Okay, that's very beautiful. So I know there يعني أنا مش عايزة أحرق الإيفنت بس هي النهاردة هي غششتني النهاردة. دكتور سامر غششتني شوية. ايه ده؟ انا قلت ايه؟ أنت غششتيني بس هيبقى fun هيبقى A lot هيبقى of في fun. ميوزك هيبقى في فاشن Fashion, هيبقى definitely. في جوائز هيبقى Red في carpet. red carpet. carpet. For the The VIP, media. yes, definitely. We have items to be sold. Right. We have the Auction. kaftans Auction. and auctions of the kaftans and the designs to be sold برضو. That's amazing. حلوة قوي. What is your هيبقى الكوليكشن هيبقى only cotton, right? مش عايزة أحرقها. You're gonna be surprised. So let's just leave it. بس احنا عشان نفهم الناس هيبقى في models walking. It's gonna be like a fashion. This is not my first fashion show. I've been doing that for like 5 years. Of course, this is the third year with the Shirin. The third one with the Shirin, right? Yeah, it's gonna be a professional fashion show. It's gonna be with the models. They're gonna wear the casual and the non-casual and the dressing, the beautiful dresses, the haute couture. Okay, that's amazing. So we are waiting. في الأخير هنعمل للعروس. That's the favorite. بتعملي wedding كمان. Yes. It's amazing. طب احنا يعني I can't wait. I know, فأنا it's مبسوطة قوي exciting. إنها تكون موجودة. بس I would like to add برضو the most important thing is also networking. Yes. اللي احنا there's going to be women from different backgrounds with different parts of California. So it's really important in as empowering women to introduce each other and to network with each other to utilize and ونشتغل مع بعضنا. Especially the small entrepreneurs, you know, women entrepreneurs, that there is a lot that they want to bright up on that, you know, and that's the good event for it. Yeah. Right up. That's amazing. Some of them will be amazing vendors, so it's going to be exciting. So you'll get to see some of the great high quality stuff that they have. They could showcase it. So it's a real different event than anybody's used to, and we're excited. Yeah, I'm very excited. عشان كلنا أكترنا بنروح events that are fundraisers or عرس أو حفلات. But this event is really a red carpet. Come and celebrate being a woman. Come and celebrate each other and celebrate that you're worthy. Yes, Yes. you're worthy. It's beautiful. هيبقى في men ولا لا؟ The men are not going to be in the fashion show inside, and if they want to come to the vendor hour, it's fine. You know, just before a certain amount of time, they're going to ask all the men to leave, and there's a reason for that.
Yes, I Women know and that men is- have different energy. It's true. And so when you discrimination, when you have this type of event that you're doing to empower women, you have a different type of energy. Yes. And so I think sometimes, maybe next one we will have the men, but this time I think we should definitely have women so that they can feel free and you know, Yes. take off all that layers and the expectations and just be themselves. Yes, yes. أنا عارفة طبعا ليه، لأن هيبقى فيه lots of fun ويعني I understand. مش عايزة برضو أحرق الايفنت يعني. طيب شيرين، برضو هرجع لزازا اند كو تاني. هي اسمها حلو قوي فعلا والحاجات اللي شفتها جميله قوي، بس انت you still doing the event planner, right? I'm still doing the event planner, but I'm going to be a little bit more selective, you know, because I think honestly, when you're doing events, you have to match with the planner. So for me, I want to go into helping and empowering women, but I also want to do flowers and weddings. So we'll see how it mixes and turns. Okay, great. So we have a very special call from Mrs. Egypt, Dina. Hi, Dina. Hello. Dina, she was one of my guests before. Yeah. طيب دينا لو She's a gorgeous. I can't wait to see her and put some of my design. Yeah, she's so a girl. اوكي دينا، يا ريت تكلمينا تاني يا دينا بليز. اوكي اوكي، بس انت لسه برضو بتعملي ويدنج، بتعملي ايفنتس؟ Oh yes, definitely. Yes. اوكي definitely. طيب نكلم دينا تاني. هاي دينا. هاي يا ميرا، ازيك؟ هاي حبيبتي، ازيك انتي؟ تمام، هشكركم. انا بتفرج على الحلقه وصراحه ما قدرتش امسك نفسي، قلت لازم اعمل مكان على الصوت. اوف كورس يا حبيبتي، اتفضلي. انا سعيده جدا بالحلقه ديت، وقد ايه يعني ان احنا فعلا الومن يلفت ايتش اذر، دي حاجه مهمه جدا. الومن امباورمنت. دينا يعني الباشن بتاعها انها to fight for the woman. Yes. We love her. We love her and I know her. I met her. You met her صح؟ Yeah, we met her في الإجتماع. وميرسي جدا شيرين على الدعوه بتاعتك، وانا بحاول ارتب يعني الجدول بتاعي واحاول اكون موجوده طبعا للايفنت يعني. Oh, I'm really happy to have Thank you you. حبيبتي. Thank you so much. اوكي دينا، واحنا هنشوفك قريب. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. الشغل بتاعك بما انك بتساعدي لاجئين، بتساعدي ناس محتاجين، هل شفتي ستات ابيوزد؟ علشان انا شايفه أكيد unfortunately. Yes. Yeah, a lot. Yes. You know, وبتزعل. وبعدين أنا شفتها أخيراً في last couple of years. كان شغلنا مع اللاجئين كتير جدا جدا، فلما اللاجئين بطلوا ييجوا، فاللي طلعوا الناس اللي بنشوفهم دلوقتي a lot of them are abused women. Abused women من رجالة. بس unfortunately it's not, I'm not going to say من رجالة, it's their spouses and their in-laws. مش بس spouses. فبيجي ودلوقتي في a huge awareness. There is a grant من بيان University أخدوها for $450,000 grant إن هيروحوا للcommunities, different communities to advertise على abused women. بس what I would like to see is more support. Okay, هنعمل awareness ده، وبعدين الناس بتطلع بتقول I'm abused mentally and physically، بس we need to have a net in place to take them. Yeah. مش بس هنحطهم في shelters، مش بس هنوديهم في حتة تانية. A lot of them that are abused الباكراوند بتاعهم بيبقى ما عندهمش education، ما عندهمش الدرايفرز لايسنس، ما بيتكلموش انجليزي، ما عندهمش الشغل. واحنا على اساس اللي احنا كلنا بنشتغل وساكنين involved في الكوميونتي ما بنشوفهاش، بس الناس دول اكترهم isolated، منزعلين من الناس التانية. فابتدينا نشوفها اكتر و it's on the rise. It's on the rise. That's so sad. So شيرين، الست اللي بتبقى عايشة و she's like
getting abused by her husband or in-laws ومستمرة انها تعيش برضو. تقولي هي عايشة ليه وازاي to stood for herself وهي maybe عندها kids و family and she يعني عايزة to take care of her like house you know أو تبقى كمان ست مش فاشلة يعني most of العرب والمصريين يقولوا لك أنا لو يعني انفصلت أو وقفت قدام جوزي هكون ست فاشلة أو الناس هتتكلم عليا. فأنا ازاي أكون في موقف حرج جدا ومش عارفة أعمل أي حاجة وخايفة أو مكسوفة أو يعني براعي ربنا في الانسان اللي معايا. وعلى فكره ممكن برضو ستات تابيوز الرجاله فلو انا في موقف لو انا راجل او انا ست وفي الموقف ده what should I do وفي نفس الوقت ما زعلش ربنا او ما زعلش الكوميونتي اللي حواليا او خليهم يشمتوا فيا. احنا بنقول في مصر يشمتوا فينا. so ازاي I think that there are a lot of stigmatas against women, you know, and their position of where they're supposed to be. And I think that what you need to do, first of all, is you're worthy. A person is worthy. They should not take that kind of abuse, even from in-laws or for anyone of that sort, because they are worthy. So they need to understand that. And there's a lot of people in the community that don't agree with that. So maybe they tell you that, but that's a control mechanism. But the truth is, nobody wants to see somebody be abused. So with the community, as long as you act like an elegant lady, I think that they will have your back and for you to be brave. And there's a way out. I mean, look, you can live in a castle. Yes. And in this castle that you live, you can be so hurt and not see the world and smell the flowers. Or you can live in an apartment and be the happiest person on this earth. صحيح. So I say be brave. It's not money. And if people are going to talk about you, which probably will happen, guess what? It doesn't matter. It doesn't matter. It matters what you think of yourself and what your daughter or your son thinks of you. And you need to get up and walk out. And that's what I believe. And be strong. And be strong. And there's help. You know, there's organizations like Sabil and other organizations that have it. But Sabil has been doing a great job with that. And some people don't really feel comfortable. And Summer's really, you know, she makes people feel comfortable about talking about it. So you can talk in private and make a plan and not let anybody know how you're going to do it so that you don't end up mamausa, you know. I don't know. The Syrian word. It's like Syrian. But نقول مفعوصة عنه. And so I just honestly believe that when you're sitting there with the abuse and all that stuff, you're not living. And the life that you can live can definitely be opened. And that's something that's dear to my heart. And anybody that needs help, personally call me and I can help. كلموا شيرين يا جماعة. لو حد متضايق من المشكلة لما بتعيشي في الابيوز that you're teaching your kids to be abused too. So you're raising another generation of, you know, like ignorant exactly. Yeah. That's sad. يبقى لازم لو حد متضايق في بيته مع جوزه أو مع مراته يقول أنا ما استحقش كده، أنا إنسان غالي غالي. يحاول طبعا لكن يقول انا ما استحقش كده ويقدر يقف لنفسه. هل الست تقدر تكون قويه لوحدها؟ انا مش بشجع حد طبعا يعمل مشاكل مع بيته. لكن انا في ستات كتير مش متجوزه، في ناس كتير مش متجوزه. ودلوقتي بيقول لك في مصر، امبارح كنت بكلم حد من مصر بيقولوا لي عدد البنات كترت جدا جدا عن الرجاله، والبنات بقى سنهم كبير جدا ومش بيتجوزوا. هل انا لو انا مش لاقيه الانسان المناسب عشان ما اروحش ارتبط بواحد عنده 60 سنه ولا ارمي نفسي جوازه وحشه بس واحد عنده فلوس زي ما انت قلتي عايشه في قصر بس مش مبسوطه، هقدر انا لوحدي can I do it in my own? Yes. How? Okay, I'm not going to say it's easy. That one is not easy. But you have a support system. As long as you find a support system, and I think an organization is amazing. Start your friends, your tribe. You have a support system, and you can do anything. ونثق في ربنا ونثق في نفسنا. نثق في نفسنا. You know, just عشان بس نبقى عشان في ناس كتير audience هتكون شايفين وعايزين نساعد كل الستات. Really educate yourself. I think we have to start by go to classes. التعليم مهم جدا. There's a lot of podcasts, there's a lot on the internet, there's a lot of classes to go and really learn with your spouse.
يعني it's انتوا important الاثنين اتعلموا مع بعض عشان يعني يكبروا مع بعض، مش واحدة تطلع في حتة وتبقى هي متعلمة وهو مش متعلم، بس الاثنين يعلموا بعضهم ويعلموا الولاد معاهم عشان تبقى this is the tribe اللي بنتكلم عليها. مظبوط. طيب ثقي في نفسك. absolutely yeah. ثقي في نفسك، يعني you can do it. وعشان تصغي في نفسك لازم تكوني جميلة ومهتمية بنفسك. لا حبيبتي، هو الجمال لازم يجي من جوا، يعني مش الجمال الشكل يعني. لما بتكوني انت حاسه بحالك انك حلوه وجميله وتايقه بنفسك، خلاص ما فيش حد ما بيتحداكي، ما فيش حدود انك you can do it. it's unlimited. وبرضه كلنا محتاجين بعضينا. ده حقيقي. ففي دوري على اللي يساعدك ويقويكي ويعليكي. صح. ما تاخديش حد صحابك بينزلوكي، يعني always خلي الناس اللي حواليكي تطلعك وتضحك معاكي وتساعدك عشان تقدري تعملي. وبعدين there's free support، يعني سبيل عندنا mental health program and it's free ما فيش ولا تدفعي ولا بنسألكم على فلوس ولا بنسألكم على باك جراوند ولا أي حاجة. أي حد انت موجودة في تاستن في اورنج كاونتي، واي حد عنده مشكلة نفسية ممكن يكلم سبيل، ويعني رقم التليفون هيكون موجود قريب. سبيل USA. سبيل USA. وقولوا لنا عندنا مشكلة and we women and men. women, men and children. And children. وأطفال كمان. women, men and children. وعندنا حد even we're going to talk about suicide، يعني a lot of الولاد الصغيرين. تشوفي هنا حاجات كده. يعني واحدة كلمتني من مصر، صاحبتي من مصر، مصرية هي، وكلمتني قالت لي سمر ابني في إيرفاين بيفكر في السويسايد، ساعديني. يموت نفسه يعني. يموت نفسه. هو الولد في الجامعة بتاع 20 سنة. فعلى طول طبعا يعني انا مامته في مصر، انا يعني حطيت مطرحي اللي انا ده ابني، فكلمته within 24 hours. كان عندنا واحده دكتوره very renowned well known وبتسافر وبتدي lectures. she got him in وبتكلمه ولسه ماشي معاها لغايه دلوقتي free of charge because المهمه عندنا وبتحسن. yes ف it's important الhuman soul is worth it. فإحنا we really concentrate on making a difference للناس، خصوصا the youth. anybody عنده anxiety, depression، أي حالات يكلمنا and we'll get the help. هل في حالات بتقولي ما ينفعش إحنا نعالجها فبتريفير out؟ Absolutely. Absolutely. We're all about using the network. النتورك بتاعتنا، يعني الشخص اللي أنا كنت بتكلم عليه وديته لوحده في الاوفيس عندها واحنا اللي دفعنا الفلوس، ما كانش حتى تبع، ما كانش هي جوه سبيل. عشان انا كنت عايزه ميك شور ان الدكتور المهم هو يعالجه المشكله. يعني كل حاجه ليها تخصص اكتر. صح. وانتي بتدوري هو محتاج ايه وتوديه للتخصص. طيب that's amazing. طيب في الفاشن خلينا نرجع شويه للفاشن ونطلع شويه من الاسترس. بس بقول لك في الفاشن دايما بتبقي اسوسيت مع حد تاني. يعني لو انا مثلا يعني حد بيحلم يكون موديل او يكون يشتغل في الفاشن، يعني انا اول ما جيت النهارده حد عندنا من الاستوديو قال ايوه انا عايزه اشتغل في الفاشن. ازاي اقدر ابتدي واقدر اقول ان انا عايزه ابتدي في الفاشن وان الفاشن ده كارير كويس ليا؟ لما بتشوفي حالك، لما بتلاقي نفسك انه بتحبي الكالرز، you like to create, you like to design, that means you have to go for هذا المجال. المجال ده. لو ما عندكش those skills، حتى لو تروحي على مدرسة، وأنا بعرف ناس كتير راحوا على مدارس ومدارس معروفة بس ما عملوش حاجة بعدها. ليه بقى؟ عشان هم ما بيحبوش لأنه مش لأنه ما بيحبوش الفاشن، بيحبوا الفاشن بس they cannot create. You have to be creative. You have to be creative. You know، ممكن من حاجة بسيطة. أنا I remember كنت من سكارف بعمله سكيرت when I was like 10, 11 years old, you know, like that. I always love it, and I always like to create something that is
not for everybody. اوكي، انا عارفه ان المجال ده very challengeable. very highly challengeable. ازاي انا بقى squeeze myself وابقى حاجه في المجال ده واقول I'm here guys, I'm different. لما بتلاقي حاجه انك you can be exclusive in it. لما بتلاقي حاجه انه انت you can بتعطيها كمان مجال. القفطان اكيد القفطان it's everywhere in the world. And now you can see the fashion shows London, Paris, and recently was beautiful one in Russia. It's all over the world. But أنا أخذت القفطان وعملته على ديزاين تاني. يعني خليت التراديشنال قفطان exactly. خليت الأساس تبع القفطان وعملته على الديزاين على ذوق your creativity your vision. That's amazing. And I love the fabric. I love to play with the colors. I love touching the fabric. This is my weakness. طيب لو في عندنا أطفال في البيت ساعات بنتنا أو ابننا بيحبوا يلعبوا ويعملوا يعني إزاي أنا وأنا أخلي ابني يبتدي في الكارير ده أو البنت تبتدي في الكارير ده من هم صغيرين؟ هل في schools مثلا certain schools؟ Yeah, أكيد في certain. There is an art school everywhere. Art school. You know, like especially when for the kids. I tried with my kids, it did not work. يعني أول حاجة نبتدي بيها الارت سكول وبعد الارت سكول هم بيديسايدوا إنهم عايزين يروحوا المجال ده أو Exactly. Okay. Exactly. عندي I tried, like I said, I tried with my kids, but I have my daughter. She loved the makeup. الميك اب yes. She does a really good job on the makeup. You know. Like بس برضو في تسأليها على الفاشن decide the fashion it was like no, this is for mom. That's great. So okay, شيرين قولي لي في الايفنت بلانر لو انا عايزه بقى ابتدي، انت قلتي اول حاجه هنبتدي ان احنا نعمل مثلا فلاورز، يعني انا عايزه ادي موتيفيشن للناس اللي ما عندهمش اي حاجه يعملوها وبيحبوا So they want to learn. Yes, they want to learn. Okay, so a couple things you could do when you want to learn is, first of all, don't try it on your own wedding. I don't recommend that, but I do recommend that you try it ahead of time. You know, if you have a little party or a baby shower or something of that sense, and you know certain parts, like for example, you have like the little oasis, you just wet that, and you can do different designs on your own and cut. Or if you really want to be an event planner or a florist, I recommend mirroring somebody that you like and that you like their style, and even offering, I'm not going to say free services because when you learn it's not free, but you can definitely shadow them, kind of volunteer, and even if you mess up, it's okay because you're just volunteering. Yeah. So those are ways to learn. The schools, honestly, I didn't get that much from the school. Oh, okay. Yeah, I just learned a little bit of things, maybe about, you know, maybe the finance, how to budget, things like that. But everything I learned was on the field. Yes. And by falling flat on my face. But that's okay, that's how we learn. Yeah. You know, if somebody's successful and they say, oh, I'm successful because I'm the best, that's not true. You've definitely went through mud and fallen a million times and you've gotten right back up. You know, so that's what it's about. Yes. يعني مهما أنا فشلت لكن أنا حابة الحاجة دي لازم أجرب تاني وأحاول تاني. Yeah, just keep doing it and give it to a friend and another friend and another friend, and then ask people who are florists, Okay. you know, for help. How does this look, or how can I do this? You can start like that, you know, and then I definitely recommend doing little events, little by little, and you'll get it. And how I can do the marketing for that? See, this is the thing, big mistake for everybody to know. All of those websites and stuff that you go on, sometimes they're not the best for newbies, which I learned. It's better to network and to show your work and to practice and show your craft and brag. It's okay to brag because Yes, if you of keep it course. to yourself, no one's going to know what That's you've your done. creative, yes, definitely. So networking is number one, talking to your Networking. friends, telling them, even do a couple for free. It's okay. Maybe Yes, one or two. like, I'm shy. I am not that kind of people who I can go and reach other people. So نبتدي ممكن بنتوركينج صغيرة بالجيران مثلا. Right. You start right? with your family members. With your family you practice members. on the family members.
course. That's the best one. Because if you mess up, it's okay. It's your family, right? No. Yes, true. Yeah, so that's, you've practiced first on your sisters, your brothers, whoever it is. Somebody has a little engagement, just not a wedding, but yeah, just keep practicing. And then little by little, they're going to love your work and your work is going to speak for itself. Yes, amazing. طيب انا عايزه اتكلم برضو على الايفنت تاني شويه. قولي لي الايفنت هيكون ميعاده الساعه كام؟ في فاشن ايلاند، انا عارفه ان في باركينج، بس ليتس يعني نقول للناس اللي مش فاميليار بفاشن ايلاند. Fashion Island Hotel is a wonderful hotel, by the way. They're giving us $10 VIP going through the valet parking. Okay. And so we have that option. And then 3 o'clock is when the VIP hour starts, where we have an hour and a half for VIP. And then at 4:30, we can have the general admissions, because we're going to have extras for the VIP. Okay. والباركينج للجنرال هيبقى برضو ايه؟ هيبقى They don't really have that because it is a higher end hotel. Okay. And usually on those kind of hotels it's only valet. the But we valet. did discount it very well. That's very good. وبعد كده بيبقى هو seated Of الإيفنت course, seated dinner. Oh, dinner, Yeah, we're okay. gonna have a lot of surprises. Okay, that's amazing. And وسمعت إن هيبقى في auction صح؟ Yes. That's We're gonna really have fun. a I silent love auction. auction. We're also having diamonds. Okay. That's So amazing. from a famous diamond designers, so we're bringing in diamonds for the ladies to sparkle أكتر كمان. Oh, that's amazing. وهيبقى في ناس، طب في availability للسبونسرشيب ولا؟ Of course. We are not only lifting each other higher, but we are offering sponsorship to aligned partners, meaning they can apply, because we definitely all want to support each other in the community and make it bigger and bigger. And with sponsors, that can happen. Yes, so sponsorship عندهم packages they can call Definitely. you. يا ريت الانفورميشن بتاعت زازا and company or زازا and co تبقى موجودة على الشاشة. كل الانفورميشن بتاعتك Yes, هتكون you call موجودة. me and we'll take care of that. Yes, we'll take care of that. So we are so excited. Okay, عايزة أرجع البيزنس كارد موجود وال 310-292-6578 it's your phone number. Yes. And we have the email, zazacoevents@gmail.com. We have the Facebook and the events by Zaza. We have كمان zazacoevents.com. كل الانفورميشن على البيزنس كارد موجود قدامنا. We're so proud of you. Oh, thank you, حبيبتي. حبيبتي انت. انا عايزه ارجع تاني عشان انا فتحت الويب سايت بتاعك وشفت حاجات يعني شويه تقطع القلب. واو، احنا حتى الحاجات السكسس ستوريز في الويب سايت. بس انا يعني I was amazed يعني برضو ان انت يعني في lots of glamorous في الدنيا، وانت برضو اخترتي الهارد واي او الحاجات اللي بتقطع القلب شويه. فانا عايزه اعرف ازاي انا as a viewer today or the audience واقدر اساعد السبيل USA. اوكي، اتكلمنا احنا على الفاشن. ان الفاشن في سبيل عندنا بوتيك. عندكم فعندنا بوتيك because I totally agree ان لما تكوني لابسه الحاجات حلوه فبتبقى fake it till you make it. you're gonna feel good and وبعدين الولاد برضو يلبسوا الحاجات latest clothes, clean clothes, good clothes. فعندنا بوتيك and it's very very reasonable. something you could do is definitely come and shop في البوتيك, and the money goes back to get the food pantry and it goes to the mental health program. فده حاجة بتساعدنا. The other thing is إذا كلمونا على النمبر بتاع سبيل ويقولوا لهم I want to volunteer, فممكن يكلموني or they can volunteer في الويب سايت تحت الفولنتيرزم. ففي الويب سايت فلما احنا محتاجين volunteers بنكلمهم. اكتر حاجه الواحد بيعملها بياخد الدونيشن. طبعا احنا بناخد زكاه المال وبناخد المعاناه التانية اللي بتجيلنا عشان نقدر نساعد الناس. بس الحاجه التانية اللي اتكلمنا عليها how to feel good about yourself. اول حاجه to feel good about yourself is to help somebody else and to lift someone else. So that's part of where سبيل comes in, اللي احنا كلنا we're in harmony مع بعضينا بنشتغل, اللي احنا there's an outlet ان ممكن to feel good about yourself, تعملي حاجة ربنا قال لك تعمليها to lift someone else وتساعدي, and بتشوفي ان بتاخد وقت كتير. يعني أنا كنت بكلم حد باك ستيج بقول لهم just عشان نجيب الأكل عندك الفولنتيرز,
بنروح سكن هارفست ونجيب الاكل. Yes. بتروحي اول مره ما عندهمش اكل، اللي انت الخضار واللحمه وكده، فبتضطري تيجي تاني، بتحطي الحاجات على الشلفز، وبعدين بتروحي يوم تاني لسكن هارفست تشيك اذا كان اللحمه والحاجات، وبعدين تعمليها وبعدين بتحضريها It's a whole process. That's a whole whole process. team. It's a whole team. So anytime there's always volunteer work That's to do. amazing. At Sabir USA. Yes. That's a great. طيب بقى في مستر زاك بيسأل على السبونسرشيب opportunity. ممكن بيقول ممكن تشرحي لنا اكتر، ممكن مين اللي هيكون موجود او ايه البرودكت اللي ممكن يتعرض؟ هل خدمات ولا برودكتس ممكن اجيبها واعرضها؟ Well, of course, it's a targeted thing, so we want to have sponsors that are aligned, meaning that sponsors that are going to feed, because we have a responsibility for both and they're a partner. Yes. So it is a woman event, so any type of thing that would you know, go towards a woman, for example, you know, cosmetology, or if it's something to do with, you know, plastic surgery, or, you know, like anything that we would like, or if you want us to tell our husbands about something, because we are the decision makers of the household. So that's definitely, so we can take anything. Yes, I do think so. And it's my phone that I want, so I'm going to pick that phone, right? So it's iPhone, right? No, 11. No, I'm just kidding. So yeah, so it's just about that. So it could be you know, a variety of sponsorship, and if you want to hit a targeted market, that's where it's amazing, because you don't have to go on a newspaper where everybody else, you know, you don't know where it's going or if it's going to hit that market. This is like right there hitting the target market. Yeah. And it all depends on what level you want to be a partner, because you're a partner in the event. يس مظبوط. والايفنت هيكون فيه يعني تقريبا كام شخص تقريبا؟ We're very excited. We it could go up to 400. 400. It could go up to 400. Okay. So right now we're not there, but it will at least have 200. at least 200 وهيبقى 400. It can go to 400. وزي ما قلنا هيبقى في جوائز وفي auction وفي fashion show. Yes. مظبوط. And then a dance party at the end. dance party in the end. And music. And music. and music وهيبقى في. And we also have a singer today that confirmed she's going to sing to open, you know, probably open the fashion show. We're still in the talks. وكل ده هيكون في Fashion Island Hotel in Newport Beach. يعني أجمل حتة في كاليفورنيا. احنا we are so excited، واحنا so excited كمان ان احنا نشوف اللبس الجميل. الكوليكشن الجميل، بس هيبقى اجمل من كده. I don't think so. أكيد لا. لأن كل قطعة مختلفة على بعضها، بس هي شيرين اللي عاملاها جميلة كتير. مثل ما قلت لك أنت when you feel good about yourself you make القطعة حلوة. يعني ممكن قطعة تكون حلوة وتلبسيها على حدا تاني مش هتطلع نفس الشيء. ده حقيقي. It's not gonna look like أنا مش عارفة أنت لو عرضتي عليها قد إيه علشان تبقى موديل، ما أعرفش هتوافقي. I tried. She's the best model. I'm sure. لا النهارده هي يعني شيء، وفي الحفلة كمان اللي فاتت برضو كانت لابسة the blue. That was my favorite. That's amazing. احنا بنشكرك طبعا جدا. أنا عايزة رسالة من كل حد علشان توجهيها للعالم. تقولي إيه؟ I will have to tell the people, dream big. Dream big. Don't let people dim your light. Dream big and go for it. Yeah. Yep. Aim high, reach high. Yes. Okay, Dr. Samar. I think everybody's a miracle. Oh. Everyone is a miracle. يعني That's so true. For all of us اللي احنا ربنا عملنا احنا special. So we're special and you have a gift. So share your gift with the world and lift somebody up and make a difference. That's amazing. برافو. عايزة أسأل على كل حد بعد كده. Okay. إيه المسج بتاعتك؟ I can say love yourself. Love yourself. And Absolutely. when you love yourself you love others. Yeah. لما بتحب حالك بتحب الناس، بتحب تعطي، تقدر تغير اللي حواليك كمان. تقدر تغير اللي حواليك. Be confident. تعرف there is no something impossible. You want it, you get it. That's it. There is no miracle of it. لما عايز توصل لحاجة تتعب وبتوصل لها. ده حقيقي. You know? Yeah. So That's my big amazing. message. طيب سؤال كمان. Okay. أنا عايزاكي تقولي مسج. طبعا إحنا لو قلنا ثانك يو للناس موجودين في حياتنا يعني مش هنخلص. عايزين بقى يعني إيه، عندك شهر علشان أقول ثانك يو لكل الناس اللي ساعدوني ورفعوني، لكن لو عايزة تقولي ثانك يو لحد تقولي ثانك يو لمين؟
Wow, I've been so lucky. Oh gosh. I just want to say thank you, and I'm going to say this to the people who know who you are, because each one has a special place in my heart. And I want to thank you for being there and supporting me no matter what, and not judging and criticizing. And when I have my crazy dreams, you push me to do it. And there's a lot of people. I'm very blessed that I have great people around me. So they know who they are. That's amazing. طيب في حاجة انت قلتها لي مهمة جدا، دايما انا بقول ان النقد بيرفعنا، النقد بيحسسني ان انا موجودة. فانت نقدتني، قلت عليا حاجة وحشة، يعني انا يعني بشوف في الكومنتس محدش قال اي حاجه ولا حدش نقدني خالص كده، ببقى فيري ديبريس، محدش قال حاجه، محدش موجوده ولا ايه. فالكلام ده شيرين قالته لي وانا جوه، قالت لي اي لاف، يعني اي لاف النقد وكده. قولي لي لما حد ينقدنا، في ناس بتاخدها على صدرها، يعني زي ما بنقول بطريقه حساسه جدا، ازاي لما حد ينقدني اخد النقد ده واحوله لحاجه قويه؟ So you're saying when somebody tells you something, Yes, you know, criticizes you. Yeah, criticize. Yes, exactly. Oh, I love this one. This happens to me all the time. Yes, انت موجوده. It happens all the time. Because being creative and being a little different and being courageous and being out there, yes, I get that all the time. And when they criticize me, I look at them and I feel really bad. For them. Yes, I feel sympathy for them because of the fact, not because شغلة إنه شفت حال أو شيء, but then I feel sympathy. Why do I feel sympathy? Because they don't have my vision and my love for people and my love for myself. And when they criticize you, it's because there's something in you that reminds them of themselves, and that's why they're doing it. Yes. So I just feel bad that they're hurting. Yes, they're hurting. So I kind of have compassion. Yes, بس دايما نبقى فرحانين لو حد قال لنا اي نقد غير بناء، نفرح ونخليه ان احنا نبين لهم ان احنا اقوى، او ما نزعلش وما نتضايقش. No. بزعل قوي لما بشوف بعض السيدات او الرجاله الحساسين، فمش المفروض نبقى كده، المفروض نبقى اقوى من It's كده. not about them. I mean, it's not about you. It's about not them. about you. It's about them. يعني هم عندهم المشكله، مش انت اللي عندك مشكله. Exactly. مظبوط. ودايما بنصلي لكل الناس انهم يكون نفسيتهم كويسه وما يقولوش اي نقد غير بناء. يعني قولي لي، هتعملي رساله لمين؟ First أنا دايما كنت I used to dream زي ما أنت كنت بتلبسي حاجات صغيرة وأنت صغيرة and you're doing a designer. I always dream of getting an award. وهقول إيه؟ This is perfect. I always want to dream to thank يعني God for really giving me the talents اللي مديها لي for me to help others. So that's really it's a gift. It's a gift. It's really a gift. Plus my parents, my mom and dad, for really bringing us to the United States في السبعينات and really to make a difference and supporting us and stand with us. I have a twin sister and وهي في مصر دلوقتي في الفيوم. She's having fun. She's my other side اللي بتوريني الشكل التاني من to be calm and collective وكده اهو. وطبعا my beautiful family إذا ما كانوش هم بيساعدوني، جوزي والولاد، ما أقدرش أنا أساعد وأعمل الحاجات اللي أنا بعملها. It's amazing. So I thank love you it. for all of them. Thank you. Thank you for mom too. Thank you, mommy. طيب okay, and what about you? أكيد بنحمد ربنا على كل حاجة، بس the big support هو جوزي. بعدين في ماما she's amazing woman. She's creative, you know, like دي الوحيدة بنتخانق دايما بس بنتفق على one way. أولادي حبايبي, you know, that I'm so proud of them, you know. And أكيد الناس الحبايب، الناس الحلوين اللي كل يوم الأصحاب اللي كل يوم تتعاملي معاهم وبيشجعوكي يعني you grow together. That's أكيد أنا I'm so blessed to have these people around me. الحمد لله. That's amazing. يعني دايما بقول الكلمة الطيبة أو البسمة الطيبة. يعني ساعات بقول لحد بكون مثلا في الله يعني you have a beautiful مثلا dress ولا skirt، تقول لي oh you made my day. يعني الضحكة بس يا جماعة أو البسمة أو الكلمة الحلوة، يعني المجاملة اللطيفة. أنت مش بتكذبي لما بتقول لها أنت مثلا الأشرب بتاعك جميل أو شنطتك حلوة أو ضحكتك حلوة أو عينيكي حلوة. فدايما نشجع بعض بكلام بسيط بس بيفرق معاهم، ولما بنشوفهم فرحانين بينعكس علينا. أكيد، لأنه أنت لما بتقولي كلمة طيبة أكيد أنت جواتك طيب وأنت فرحتي عشان فرحتي ناس ثانيين. It's true.
فاحنا دايما نساعد ونبقى جمال وشيك، ودايما نبقى اقوياء جدا وعارفين ان احنا worthy، وان احنا نستاهل، وان احنا غاليين جدا في عين ربنا، وكمان في عين الناس اللي بتحبنا. لو الناس مش بتحبك اكيد انت مش غالي في عينها، فانت انسان غالي جدا جدا. وانا فرحانه بيكم وانتم غاليين جدا جدا. Thank you. Thank you حبيبتي so كمان much for غالية. driving here. Thank Thank you. انا مبسوطه اتعرفت عليكم، وكلام معاكم مش عايز يخلص. I know. I personally am so honored to be here. I am too. You know, you're wonderful woman. Thank you. كلمتك طيبة، يعني كل كلامك حلو وطيب. شكرا. لا، والمسج اللي انت بتبعتيه للناس to be able to do that والeloquence that you do it, it's beautiful. شكرا، وشكرا ليكي. انت بتعملي كتير، ونفسي اتعلم اكتر. نفسي اجيلك سبيل USA، لازم تيجي. ناخد تور ونعرف الناس اكتر عن سبيل USA وزازا اند كو. يعني I'm so proud of you. I love you so much. She يعني في short يعني period she became like one of my icon. بحبها خالص شيرين. I love you. القلب وبص عليها. وانا فرحانه بيكي، ومنتظر بقى ايفنتس اكتر ونجاحات اكتر، وتجولي تاني وبقى حاجات اكبر واكبر ان شاء الله. إن شاء الله. Thank you so much guys. واتمنى اشوفكم تاني من سيسا تي في، واسال مع ميرا، بتحبكم كتير. شكرا. اعزائنا المشاهدين، انا كنت فرحانه جدا النهارده، وتعلمنا كتير، وحسيت ان كلامهم لمس قلبي، ومتاكده كمان ان هو لمس قلبكم. يا ريت تقولوا لكل اصحابكم على الايفنت، ويا ريت المخرج كمان يدينا الفلاير. الايفنت هيكون موجود ديسمبر 22 في الفاشن ايلاند هوتيل في نيوبورت بيتش، وموجود هتلاقوا على طيب الفيسبوك. ممكن ايه الناس تدور على الايفنت ده على الفيسبوك؟ We have an event page. It's Women of Elegant Event. Women of Elegant Event. Yes. مظبوط. Women of Elegant Event ممكن تلاقوه على الفيسبوك. ويا ريت نقول لاصحابنا، ويا ريت نيجي الايفنت، وهنكون كلنا موجودين هناك، فهنقابلكم برضو هناك. وانا بشكركم جدا، وبكره هيبقى يوم مهم جدا جدا وخطير في برنامج اسأل مع ميرا. بعد انتظار طويل معانا استاذه جيهان توماس، المحاميه المستشاره في المتخصصه في شؤون الهجرة. بكرة في كلام كبير جدا على اللجوء وعلى قوانين الهجرة اللي كل يوم تتغير. فأستاذة جيهان توماس طبعا هي مستشارة كبيرة جدا، وتقريبا من أكبر واحدة في المحاميين، أو أكبر من المحاميين الموجودين في أمريكا. تعتبر يعني شاطرة جدا، وهتكون موجودة معانا بكرة الساعة 4:30 بتوقيت كاليفورنيا، والساعة 7:30 بتوقيت نيويورك، وهنتعلم منها كتير، وهننتظر برضو كل مكالماتكم على الهواء. بحبكم كتير، ودايما اسأل مع ميرا، وربنا حافظ عليكم. باي باي.